was beautiful. That was What You Won't Do for Love. I mean, I would do anything for love. Oh. For such love. I mean, it was amazing. And you know those kind of songs where you listen, you just hear the first verse, and you go like, woo! 딱 그 첫 소절 막 이렇게 딱 서로 하는데 그냥 우 거리게 만드는 그런 무대였어요. 진짜 다시 한번 박수 한번 감사합니다. 이런 거를 또 여기서 한번 할 수 있게 되네요. Well, anyways, you've had me on Men on Air. Welcome to Sweet Rendezvous. Yes, 여기가 스윗랑데부네요. 좋습니다. You know, it's like early in the morning. Usually, it starts up at like 7 in the morning. Yeah. And I assume this is your first time you coming into my show, right? How do you feel? 고급스럽네요. 고급스러워요? 네, 고급스러워요. 비싸요. 비싸요? 느낌이 네. very expensive. 갑자기. What would you say, Bert? Very expensive. You can hear his voice in the morning. I sometimes listen. So Oh, really? Yeah, the YouTube live stream, and I'm like, oh, this is What's so up? I'll send a message every now and then. Wait, so well, be honest here. Greg, you have tuned in to my show I have before? listened on the weekends. Oh, really? How do you feel? I mean, really? But it's early in the morning. It's 7 to 9, so I'm like, oh, okay. 여러분 진짜 대단해요. 너무 이르니까. Amazing to Right. listen that early. Oh, thank you so much. 그리고 저도 I am 원년 스위티. 정말? 원년 스위티 멤버입니다. 모르시죠? 제가 얼마나 스윗랑데부에 많이 알고 있는지 대본을 읽어볼게요. 그럼 읽어주세요. 조금 홍보를 해주세요. 알겠습니다. 스윗랑데부 comes to our listener every day Saturday, every Saturday and Sunday from 7 a.m. to 9 a.m. 와 일찍도 한다. 와 이거 너무 일러. And it takes you to all destinations across the globe through music. Yes. Wow, are you really a sweetie? 저 완전 스위티. 그냥 스위티세요? 저는 완전 스위티. 완전 스위티. 근데 I mean, thank you for that 홍보 and all that intro. But regardless of how often you tune in, I'm sure we will have loads of fun today. I have more to share about. I know. Oh, really? Because you share exciting stories of the week, gain inspiration, pass on encouragement, and sweeten up your weekends. It's just a perfect morning music show to start off a lovely weekend. Changing it and the sweeties out there. 사랑해요. 사랑해요. Wow, that's nice. 센스쟁이. Anyways, I need that positive energy from both of you, so I'll be getting them. You've interviewed me a couple of minutes ago, and I'll be interviewing you two today. Let's start with Greg here. Greg's already sweating right now. What kind of questions? 자, 질문을 할 겁니다. Greg, a lot of people actually mimic you as a singer. 가장 많이 하는 게 솔직히 이제는 조금 지겹잖아요. 이제 보고 싶다는 거 그거 엄청 하지만 모창을 직접 되게 잘하신다고. I've heard that you created a lot of different mimicking 개인기. Is it true? Can you do the Louis Armstrong and Sebastian from the animation film, The Little Mermaid? Yeah. A little bit. Louis Armstrong is hard because you have to kind of I see trees like that. Right. I see trees of green, forever of this true. I sit alone, oh man, you. How about Sebastian? What a wonderful world. Oh wow. Sebastian is easy because it's like my voice. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Under the sea. 진짜 똑같다. Under the sea. 한국엔 이다 더 싸고 있습니다. 이런 느낌이군요. 그래도 너무 좋아요. 너무 좋고. But usually you're always smiling, always happy. 언제나 행복하신 분인데. According to your production team, you dropped into tears a few times during the radio show. What made you cry? 우셨다고 얘기하셨는데 라디오 도중에 was it live? 라이브는 아니었고 네. 라이브도 있었네요. I started crying. 좀 우리 그렉 형이 눈물이 많은 사람인데 감성적이네. But there's a lot that I've been through, and people know that. Right. So one of the things, I'm a cancer survivor, and so many people don't know that. And so our listeners have been writing in with stories about their families, and some people have been dealing with cancer. Right.
just hearing about the treatment, I know how hard it is. I was 13 and when I had it, and it was bacterial, so the leukemia, and remembering that and surviving that. Right. When I hear other people's story, I just immediately get sad again. Oh, yeah. See, I'm already. Oh, no, I'm dead. 안돼. 그 모르시는 분들을 위해서 그렉 형님께서는 네. 13살에 백혈병을 앓으시고 그걸 이겨내셨어요. 그래서 그 다른 분들을 여기를 드릴 때마다 항상 이게 자기도 공감을 하게 돼서 이렇게 눈물이 많아진다고 합니다. 맞아요. 그리고 저희 청취자분들이 또 그렇게 사연을 아시고 같은 병을 투병 중이신 분들이 많이 네. 메시지를 보낼 때마다 저도 그렇고 형도 많이 눈물을 많이 흘리죠. 그리고 우리 그렉 형이 눈물도 많고 땀도 많고 물이 많은 사람이에요. Full of water. Well, I mean, through your music and the radio itself, you definitely would give that positive energy to those who needs it. I try my best, man. Because maybe you are that emotional. Does that really influence your singing? I mean, you know, you have that soul. Right. 지금 Singing 오늘 soul. Yeah. 아니 희준 씨하고 그렉 씨가 두 분 다 딱 what is that? R&B maybe? 그렇죠. 약간 소울풀한 거 그거 all that scale. I always wonder how you make that scale. 그 스케일 같은 거를 어떻게 하는지 진짜 궁금해요. How do you do it? 사실 저는 뭐 그렉 형 같이 노래를 잘하시는 분들을 보고 카피를 많이 해요. 아, 그래요? 네, I think copy helps a lot. Right. How do you do it? For me, I follow the mood of my emotion and the lines. So if I'm, what you want to do, I want to go down with it because it's like there's a sadness in there. So if I'm thinking sad, the line will go down. Oh, really? If I'm happy line, I'll try to move up. So I'm following emotion. For our listeners here, can you do a short version of maybe 뭐 학교 종이 땡땡땡 가능할까요? 그 정도 되면 저희 그렉 형이 한 67번 정도. 67번 네. Can you do like a short thing? 학교 종이 땡땡땡 딱 7 letters. Let's go. 학교 종 what was it? 학교 종이 땡땡땡 학교 종이 땡땡땡 학교 종이 너무 꺾여가지고 울리지를 못하고 아 진짜 저는 이게 너무 부럽습니다. Well, I'll practice sometime and then do it for you. Collaboration. Yeah, that would be great. and then on there. 태준이 형 할 수 있을 것 같아요. 저는 시도를 한다 해도 그게 안 살아요. 한번 해봐요. 할 수 있어요. 학교 종이 그걸 많이 성공적으로 하면 학교 종이 땡땡땡 되게 좀 이상해져. 잘한다. become weird. That does not work at all. 자, that was all for Greg. 자, 이제 희준 씨를 위한 질문이 들어가 있습니다. You know, I personally enjoy reading to your recently released essay book. 얼마 전에 이제 책을 첫 에세이 하면서 내셨어요. 제목이 어떻게 되셨죠? 좀 길었는데? 가만히 생각해보니 별일 아니었어라는 책인데 네. 많이 팔리지 않을 것 같기도 해서 전에 기부를 외쳤는데 네. 베스트셀러가 됐어요. 그러니까요. 지금 와, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 이제 여러분 부탁입니다. 그만 사주세요. 마음이 너무 아파요. 너무 많이 팔려가지고. I actually don't read that often because you know it really takes time. You need that whole peaceful time. But I put it in my car, so I read it once in a while, and like it's very witty and like 진짜 위트 있게 재밌는 게 너무 많아요. 감사합니다. 하나 기억에 남는 거 한 줄만 얘기해 줄 수 있어요? 이런 말이 떠오르네요. 올 놈은 어차피 오고 갈 놈은 어차피 간다. 잡지도 말고 보내지도 말자. 뭐 이런 내용이 그런 거. 네, 하지만 다시 말씀드리면 여러분 이제 책 그만 사시기 감사합니다. 마음이 너무 아파요. He's emphasizing not to buy it, but it's still in the charts right now. 이럴 거면 일부만 한다고 할 걸. 그러시구나. 전액을 해가지고. 그래도 전액 기부를 한다는 게 엄청난 거예요. 맞아요. 그래서 my next song, next book. 이제 다음 책이 나오는데 다음 책은 정말 그것도 기부인데 이건 기부미. 기분이. 기부인데 기분이. 네. 불쌍한 사람은 저였더라고요. 그러니까요. 두 번째 책도 사지 마세요. 네. 나오면 두 번째 두 번째 책은 사야 돼요. 그래요? 두 번째 책은 꼭 두세 번
원씩 구입하시기 바랍니다. 두껍게 만들기 여러분 라면 끓이기가 네, 아주 선한 영향력의 희준 씨. But not only the essay that you just wrote, apparently you're writing film scenarios nowadays. 요새 영화 관련 이제 작가로까지 이렇게 네. 프로덕션까지 하시는 거예요? 영화 대본을 이제 판매를 해서 이제 그 영화가 I think 내년 한 초에 나올까 생각하는데 그 영화도 사실 제가 계약을 좀 잘못해서 아, 그것도 전액 기부인가요? 전액 기부까지는 아니지만 네. 아무튼 뭐 좀 눈탱이를 맞았어요. 아, 그랬어요? 그래서 저는 이제는 모든 걸 다 everything 기부 이미 기부가 아닌가라는 생각 I think 생각하고 있습니다. No, I mean we will be looking forward to that film. What makes you keep challenging like yourself, like in writing? I think it's all about what you do when you have a free time. 그러니까 나에게 약간 여유 시간이 주어졌을 때 무언가를 하는데 특히 한국 분들이 굉장히 많이 자기 발전을 위한 감옥에 약간 갇혀 있어요. 난 무언가를 해야 된다 항상. I can't just be free. 하지만 저는 그 시간에 제가 즐길 수 있는 진정한 것을 찾는 걸 좀 성공했던 것 같아요. 해야 돼서만 하는 게 아니라 좋아해서 할 수 있는 그런 거를 찾은 것 같아서 I think that's right for me. 그래서 저는 계속 글을 쓰고 있습니다. Well, I guess finding a hobby of your own 네. is the most important, and then enjoying it in Definitely. the second while. Yeah. Since I think your like just communication skills, like even just speaking on stage, is great. All his instant like editing and everything. Every day. 근데 그래서 are you actually good at making maybe songs or raps? I mean, I've seen you do it on Men on Air. Like 그런 애드립으로 바로 하는 그런 곡들과 가사 쓰는 거 이렇게 했는데 오늘도 한번 해주실 수 있어요? Can you do it first today? 제가 즉석으로 노래를 몇 개 한번 만들어볼게요. 우리 누나들 중에서 뭐 단어 한 두 개씩만 주시면. 단어. We are looking for a word. 단어 뭐 하나 할까요? 한번 손 들어주시겠어요? 뭐 원하시는 단어. 네. 광주. 광주 하나 나왔고요. 생일. 생일이요? 생일. 본인 생신인가 봐요. 자, 축하드립니다. 네, 그럼 하나 더. One more. 가을. 네? 가을. 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 가을이 나왔습니다. So it's autumn, and then 광주, and birthday. 아, 그렇습니다. 뭐 이렇게 하면은 노래로 한번 만들어볼게요. This is for the 추석 special here in 광주. 장르는 뭐로 할까요? 장르 하나만 정해주실까요? 장르. 발라드 좋습니다. 태진이 형 있으니까 약간 오페라처럼 해볼까요? 오페라처럼. 자, 한번 그렇게 뮤지컬 스타일로 한번. 광주 생일 가을 autumn 받아줄 수 있죠? 어떤 걸요? 하다가 이렇게 좀 받아주시면. 저 진짜 못하는데 일단 들어드릴게요. 좋아요. We have great hair. There you go. 자, 동굴 좀 주시고요. 동굴. Reverb, please. 광주에서 맞은 생일은 솔로였기 때문에 너무 외로워. 가을에 밟히는 단풍처럼 내 마음도 부셔져. 다시 만나리. 아, 약간 이런 느낌인가요? 너무 만났어요. 좋네요. 진짜 거의 벌써 이렇게 게임을 너무 많이 한 거예요. It feels like we have played so many games. Yeah, we are enjoying too much, so we'll have to go on with our show. It's time for us to play this last mission. 오케이. So that one final lucky listener can get a special prize as well. As you all know, one is 백화점 상품권 along with a pizza coupon as well. And this person also sent in their stories about family to us. So Greg, do you mind reading the story for us here? Yeah, okay, sure. From listener Mimi FDQ. I don't know why I feel so sad whenever the subject of family comes up. My mom was an excellent student growing up, but living in the countryside, it was difficult for her parents to educate her as well. She was accepted into a nursing school, but because she was a woman, she wasn't able to go. When I was in school, there was a survey asking for my parents' education information. I was always told to write high school graduate. Oh my goodness, for her slot. And she always felt bad about that. After I went to college, I offered for her to attend high school again.
So she studied really hard for 3 years, winning writing competitions as well. So I regret not encouraging her to do so earlier. I still remember how happy she looked on her graduation day. She's now over 80 years old, but she remembers each of her grandchildren's birthdays and never forgets to send them pocket money from time to time. Mom, you always will be the smartest and wisest person alive in our hearts. Stay with us as long as you can. 아, 정말 talking about 추석, it's all about the family, and the word mother just moves you. 그 엄마라는 그 단어가 진짜 약간 뭉클하게 하는 것 같아요. 그렇지 않아요? 맞아요. Me and Greg haven't seen our parents for 2 years now. 저랑 저희 그렇게 한 2년 정도 어머니를 못 본 것 같아요. 아쉽구나. Right. And for me as well, my parents actually live abroad in Malaysia. Okay. But they recently came in, and I mean that was like in 2 years. And it's just like for now, what we have to do is make time as much as we can to see our parents, or even just call them once in a while. Video call. 이 아이들 요새는 다 잘 돼 있잖아요. 그러니까 한 번씩 생각날 때 항상 가족 시간 보내는 거 되게 중요하다고 생각을 합니다. Alright, we were actually watching the other hosts doing their missions earlier. Do you think we are better than that? 저는 사실 K-라이드와 네. 앙코드 친구들이 하시는 걸 보고 네. 게임을 저렇게 하면 아무도 행복해하지 않을 것이다. 우리처럼 해야지 행복하다 이런 말인가요? 게임은 매너네어와 스윗랑데부처럼 하지 않을까라는 생각. 근데 우리가 시작은 아주 멋있게 We are family 해도 지금 계속 이렇게 하는 게 그냥 다 비즈니스예요. 비즈니스가요? Family competes too, right? Brothers and 그렇기도 sisters. 합니다. Competition. Yeah, I know, but I don't know whether it was easy or hard for it's gonna be easy or hard for us, but I'm wondering what the last family mission is gonna be. Okay. Can we give a round of applause to our quiz master today? 큰 박수 부탁드립니다. 우리 퀴즈마스터가 하루 종일 너무 고생하셨는데 저희가 드리는 스팟라이트에 비해서 너무 약간 밋밋하게 읽어주시는 것 같아요. 네, 조금 정말 활기차게. 활기차게. 감사합니다. 네. 네. The fourth and final family mission is all-in-one 이구동성 version 2. You may think it's the same game as the first mission that Ancode, Sam, and Xander did earlier, but it's actually another totally different game. And this time around, we have some quiz assistants to help us out for our last mission of the day. Since we're family, and this is a business, we have to do it right. Should we bring them all in now? Oh yes, can you give a round of applause to Xander, Samuel, and Encore? Encore. 안녕하세요. 세 분 이렇게 6명이 같이 있다니. We are on stage together, all 6 of us. 와, 소원했는데 우리 비슷 사이라네요. So what they will be doing is Uncode would say one word each, Samuel and Xander. They'll be reading out just one letter of the word. Is that it? So why don't we just practice the first one? Let's practice. Let's start with the Alright. 갈비찜. Ready? Okay. 갈비찜. 하나. So Alexander would say 갈, and Samuel would say 피, and Ancode will say 찜. All at the same time. Ready? 1, 2, 3. Let's do it our one, two, three. G. 이렇게 맞추셔야 돼요. 갈비찜으로. 이 다음에 맞춰야 되잖아. 이렇게 한 걸 맞춰라. 네네네. 좋네요. But you have to get 3 out of 5 right in order to succeed. It's really hard. We've been practicing this backstage. 생각보다 어려워.